Today's recipe is going to be a red fish fillet. Okay. Note the ingredients for this recipe. 250 grams any fish fillet, 1 small onion sliced, 3 flakes garlic sliced, half tablespoon tomato sauce, few coriander leaves finely chopped, and oil for frying, to grind, 5 Kashmiri chilies, 1 inch ginger, 3 flakes garlic, 3 cloves, half teaspoon cumin, 1 tablespoon vinegar, and salt as per taste. The recipe is simple, but it's going to be a little different than our traditional fish curries. Okay. Okay. It will taste good. It will give a mild taste, and I'm sure kids will like this recipe, Okay. as it is made with the boneless fish, and it's not very spicy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮುಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಮೀನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. Yes. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? Yeah, you could take any fish which has got, as you said, less bones. We have here cream dori, any light fish, any farm fish, Okay. like you can use basa, melagu. Okay, so we have a nice fish fillet, and now we'll do the masala. For masala we take Kashmiri chilies. Okay. You could take even normal chilies if you like a little spicier. Okay, we'll be grinding the masala ingredients with a little vinegar. So we have these Kashmiri chilies. ಓಕೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. You could do with the normal chilies also if you like the fish fillet slightly spicier. We have a piece of ginger, cumin, cloves, and garlic. ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೀಗ ವಿನಿಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Yes. We'll add vinegar and little water just to grind into a fine paste. ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಸಾಲೆನೂ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? Yeah, now we have this fillet which we will cut into bite-sized pieces. Bite-sized pieces. Now we'll be marinating in the red masala for about half an hour. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. Yes. We'll be taking a little of the masala, about say 1/4. ಓಕೆ. And just apply all over. We need to add a little salt as well. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Coat all the pieces well. So we will set these pieces aside for at least 30 minutes. More than that is also fine. Okay. If you have enough time. ಓಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. Yes. So fish has been in the masala for almost half an hour, and now we will proceed with the preparation of the gravy. Okay. About a tablespoon or 2. ಓಕೆ. Once the oil heats up, we'll slide in the sliced onion. Once the onion turns light golden in color, we'll add the masala. ಓಕೆ. The remaining masala which is left after marinating the fish.
ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಆಗ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? We need to fry until we get a nice aroma. And now the masala is getting thick. Okay. So we'll add a little water. We add almost a cup of water. ಈ ಮಸಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ದಪ್ಪ ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Fish pieces are standing in the marination for about half an hour. Now we will slightly shallow fry these pieces. Okay. So we have a flat pan and little oil, very little oil, just to grease the pan. Sliding the pieces one by one. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಮೀನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿನ್ನು? About 5 minutes. Okay. This is a very soft fish, so it gets fried quickly. Okay. As you said, red fish fillet, so you can see the color, which is nice and red. Though it is red, it looks spicy, but as I said, it is not, because we have used Kashmiri chilies. Okay. If you want to have your fish fillet spicy, then use normal long red chilies. Okay. ಸೊ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಬೇರೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Yes. We'll be flipping the pieces and frying from the other side as well. You need to be gentle. As I said, the fish is also very soft. ಮೀನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We are done with the frying of the fish, which is enough. We are not going to completely fry it, as we will be cooking later in the gravy as well. Okay, so we'll set the fish aside and proceed with the gravy. So we have a nice boil in the gravy. Okay. And now we'll add tomato sauce. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಸಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? I said this is going to be a different recipe. Okay. So it's not kind of a traditional one. Tomato sauce will give a tangy taste. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. Yes. And we need a thick consistency. This is a semi-dry dish. The thickness of gravy is perfect here. ಓಕೆ, ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ. Yeah. Now we'll slide in the fried fish. Gently place the pieces in the gravy. And try to cover the pieces in the gravy. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಸಾಲ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗೋ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಹೀರಲಿ ಅಂತ. Yes. And you could check for salt, as we have added salt while marinating fish. So just check, and then if required, you could add salt now. Okay. Yes, we need a little salt. The gravy is nice and thick, saucy. Okay. Fish is almost cooked, so this is enough. And now we will garnish it with the flakes of garlic. So take a teaspoon of oil and add a few flakes of garlic sliced. We need to just brown the garlic. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Simple seasoning. Seasoning of garlic over red fish fillet. So here we are with the nice dark red colored fish fillet. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪರಿಮಳ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಲರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. We'll sprinkle few coriander leaves and garnish it.
ರೆಡ್ ಫಿಶ್ ಫಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿನ ಫಿಲ್ಲೆಗಳು, 1 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳು, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲು 5 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸು, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳು, 3 ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ವಿನಿಗರ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ರೆಡ್ ಫಿಶ್ ಫಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ವಿನಿಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮುಳ್ಳುರಹಿತ ಮೀನಿನ ಫಿಲ್ಲೆನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೀನಿನ ತುಂಡಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ತವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಹಿರಿದ ಮೀನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಡ್ ಫಿಶ್ ಫಿಲ್ಲೆ ರೋಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.